So if you say like that, then it is difficult to organize this drawing class. It is basically a drawing class. You know that the drawing is actually our eye of the engineers. So as a civil engineer, when you go to the site, then you have to talk to your assistant and your constructors with your this drawing. So drawing is a very, very, very important things, and you have to learn it. This is actually civil engineering drawing, but basically we'll do building planning only. Now first sheet actually composed of masonry building. Masonry building means here actually wall building, that is the load bearing wall type of buildings. Now suppose I am just asking you one question. Now suppose your client comes to you and say that I want to construct a building, please prepare a plan, please prepare a good plan, and you suggest me, I will give you fees. What will be your answer? Suppose you are civil engineer and somebody of your relatives or any person comes to you and suggest that please make a building, then please make a plan. So what you will say? What you will first say? First you will say that how many floors? First you will say that how many floors? Area of what? First of all, you will budget ask that what is your budget, whether the freeholding plots are available or not, and show me the plot plans, that freehold plot plans, and then you have to check whether there is an accessibility or not, and then you have to go to the site and physically you have to verify, and you have to get the all dimension of the plots, and then you have to make a key plan so that you can go to the site, a particular plot, and then you have to see also that what are the road width, what are the accessible road width in the front and also the side, and also you have to see that how the plot is oriented. That means with respect to the north line, with respect to the eastern side or southern side. Mainly we go for north side. So first you have to very onset you have to স্যার সেকশন এ স্টুডেন্ট শুনতে পাচ্ছে না, মানে আমরা স্যার মনে হয় লেফট করে গেছে। স্যার মনে হয় লেফট হয়ে গেছে। অন্যটায় মিউট করা রয়েছে দেখছি সিসিপি তে, আমার কথা মিউট করা রয়েছে, মিউট করেছিলাম। স্যার ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। না না, এই সিসিপি কোনটা? সিসিপিটাতে হ্যাঁ এবারে ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার, দুটোই ঠিক আছে। So can I continue? So now what you have to do, now you are getting a plot.
then you have to ask him that in under which municipality or corporation, or whether it is a panchayat area, this plot is situated. Now, suppose he will give some answer. Say it is under corporation area. Then you have to know all the rules and regulation or building bylaws set up by the individual corporation. In Kolkata region, Kolkata Municipal Corporation, they formulated some building bylaws. You can purchase also, client can purchase, and it is also available in the various nets and other places as a documents. In any government office, if you go, or if you go to the office, then you can collect what are the bylaws. What is the requirement of these bylaws? Just control. If you want to do some city planning, country planning, then you have to set up certain rules so that people cannot do any kind of design or any kind of planning as per his or her whims. So what happens? You have to construct or you have to make a plan according to the bylaws. Bylaws give certain guidelines. Say your road frontage is some x meter, then you can construct a height up to certain elevation level. Otherwise, you have to give some offset and then you can raise. And also you have to keep some space free as a side space, at the side space of the building, as well as in the rear space of the building, where in the rear space you can construct underground reservoir, septic tank, any other some kind of facilities which directly is not a function of your regular use. Now, what happens that after getting all this information, they ask your client that what are the budgets. Right? How many rooms, how many toilets, how many facilities, other facilities. Facilities means bedroom, drawing room, kitchen, toilet, staircase, then living room. These are the facilities. Each these facilities are known as some function.
মিটিং হবে তো এই পাতলা একটা সাদা পাতলা আছে মাছ বসান ভালো করে দিদি দিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করে চারটে মাছ কালো জিরে কাঁচা লঙ্কা দিলাম কালো জিরে পাঁচফোড়ন আর একটা ছোট্ট কিছু লঙ্কা দিয়ে স্যার আমরা ভয়েসটা শুনতে পাচ্ছি না আসলে। হ্যাঁ স্যার হ্যালো স্যার হ্যালো Sir, you are not available. Yes, sir. Your voice is not audible. স্যার ইউ আর নট অডিবল স্যার তো শুনতে পাচ্ছি না আমরা হ্যালো সুদীপ। হ্যাঁ স্যার Hello. এখানে নেই, দাঁড়াও Yes, sir, yes, একটু sir. ওয়েট করো, স্যার জয়েন করবেন। ওকে ওকে স্যার থ্যাংক ইউ আমি অ্যাকচুয়ালি উঠেছিলাম, ঝড় করে বৃষ্টি এসছে, মানে জানলাগুলো খোলা। স্যার যেগুলো বলছিলেন লাস্ট ডাইমেনশন ইত্যাদি, সেইগুলো ইউ ক্যান সি ওভার হিয়ার, জাস্ট এ ফিলার, মানে এটার একটা স্ক্রিনশট Now is it audible? হ্যাঁ এটাকে হ্যাঁ স্যার, ইয়েস স্যার অডিবল so you can take a screenshot for this thing. These are the minimum dimensions. Arup actually presenting. আপনি যখন বলছিলেন আমি তার সাথে সাথে মানে Something? প্রেজেন্টটা করে যাচ্ছিলাম। আপনার তো মানে Oh, but I cannot see it. I cannot. That is the problem. I have not seen this thing. So স্যার কি দেখতে পাচ্ছেন না? actually properly.
simulated. বলুন স্যার। No can see. আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে তুমি রেখে দাও, আমি জাস্ট একটা করে বলে যাচ্ছি। ওকে, can you just expand it to some extent? Can you তো ম্যাক্সি বলো, একটু যদি বড় করতে পারো, একটু বড় হবে কি, বুঝতে পারছো? পাবে। আচ্ছা আমি একটা করে বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, now all the students can see this. Can you see this thing? I'm just telling. Now see. আচ্ছা ঠিক আছে, এটাই বলে দাও। স্যার এক সেকেন্ড স্যার। স্যার কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কি দেখতে পাচ্ছ না বলো? অরূপ ফার্স্ট। আমি স্যার এক সেকেন্ড একটুখানি দেখি, মানে ঘটনাটা হচ্ছে কে বললো দেখতে পাচ্ছি না, শেয়ারিংটা আছে তো, শেয়ারিং করা। I feel actually, Professor Niyogi and others are just telling that we have to take some rehearsal class in the before the actual class will be taken, properly simulated. এটা স্যার আপনি এই তো ঠিক আছে, তো খুব সুন্দর হয়েছে, সেই মুহূর্তে লিখেছিলাম। সেই আমি বলি তোমার সঙ্গে যে ডাবল সেট যেটা কি হলো? হ্যাঁ সো ডাবল সে গতবারে যে সুন্দরভাবে আমরা ক্লাস নিয়েছিলাম, এবারে সব ঘেটে যাচ্ছে কেন? ঘেটে যাচ্ছে কেন? অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা হচ্ছে যে গতবার যেটা হয়েছিল, শ্রেয়সী শেয়ার করেছিল, আমরা সবাই একটা লিংকেই বলছিলাম, দ্যাট ওয়াজ বিং রিলেড বাই শ্রেয়সী অর সাম আদার স্টুডেন্ট, বোধহয় প্রায় শেয়ার করতো। হ্যাঁ, ওরা অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করতো, ইট ইজ নট দ্যাট মানে এই প্ল্যাটফর্মটাতেও শেয়ার করা যায়। মানে অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ওই এ সেকশন বি সেকশনকে দুটো আলাদা লিংক দিয়েছে এবং সেই লিংকগুলোতে আমরা সবাই আছি। আরে क्या সেই কারণে অ্যাকচুয়ালি এই রিলেটা मारेंगे तो सामान निकल जाएगा। মানে ঘটনাটা হচ্ছে যে আমরা সবাই যেহেতু ওই মানে ডাবলি ইয়ে করছি। ঠিক আছে, শোনো, আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই, দেখা যাচ্ছে যতটুকু হয় হবে। তুমি অলরেডি you have written that, you see. Again I'm just continuing with my lecture that Arup, go to the last slide which you have shown in your hand. You see, first you have to ask the budget, ask the requirements, etc. These are the different requirements, and then we will make a preliminary plan with some line diagram, and after the line diagram will explain to the client that these are the facilities to be provided. If he or she accepts, then we will go for the dimensioning of these rooms and etc. Now I am coming to the dimensioning. You see here actually the plot, if the plot is, these are the all guidelines given by the corporation, building rules. These are the building rules. I will also discuss in detail when I will take the theoretical subjects. You see, this is rules, that is the building rules provided by National Building Code, and you have to also purchase also one this NBC, because it will be required for your entire life. এখন তো বলতে ক্লিয়ার হচ্ছে। ও আমার বোধহয় স্যার মিউটেড হয়ে গেছেন। আমি আবার কেটে গেছি স্যার? আপনার স্যার আবার কিছু একটা মানে আপনার মনে হচ্ছে আবার কেটে গেছে, কিন্তু কেন এটা হচ্ছে তো আমি বুঝতে পারছি না। বুঝতে পেরেছি। তুমি যখন দেখাচ্ছ তখনই এই জিনিসটা হচ্ছে, তাই কি? না, তা তো হওয়ার কথা না। ঠিক আছে, আমি তাহলে অফ করে দিচ্ছি। আমি না, এটা তো দরকার আছে, এটা তো বলতে সুবিধা হবে। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি কি অসুবিধাটা কোথায় হচ্ছে জানো? আমরা থিওরিটিক্যাল ক্লাসটা নিচ্ছি না। এই সেশনাল ক্লাসে যদি সব থিওরি, দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড সাম কাইন্ড অফ RF. You know, I think what is mean by so you have to represent suitable scale. Non-building plan we prepare with 1:100 scale.
1:100 scale. So after line diagram is approved, then you have to draw the total building plan. Building plan means actually what? Building plan means a sectional plan. If you cut, suppose there is an elevated building, and you just cut it a horizontal plane. If you cut it, say 90-degree horizontal plane, 90-degree to the vertical plane, if you just cut a section, that section is known as cutting plane. Second, sir, And this cutting plane, if you Sir, just take it, স্যার আপনার কোথাও একটা মিউট হয়ে রয়েছে, সেটা মানে একটা গ্রুপ শুনতেই পাচ্ছে না বলছে। দাঁড়ান দেখছি। কিন্তু মিউটটা কেন হচ্ছে? না মিউট হয়েছে না, আপনি বোধহয় একটা গ্রুপ থেকে লিভই করে গেছেন। আসলে কি মানে ব্যান্ডউইডথ খারাপ থাকলে পরে এটা হতেই পারে। আপনার মানে চক্রবর্তী স্যার ওয়াজ হেড, ইউ মাস্ট বি নোয়িং হিম actually by name. Indrajit এবং অঙ্কুশ, they are the new faculty members, মানে এটাই ওদের ফার্স্ট সেশন, বাট their experience কারণ আগেও পড়িয়ে এসছেন, চাকরি করেছেন, they are actually very well versed. প্রদ্যুৎ কুমার ঘোষ স্যার আমাদের থেকেও সিনিয়র। পৌলমী আর অত্রিয়, ওরা অ্যাকচুয়ালি রিসার্চ স্কলার্স, but actually naturally they have come from their job and then doing their PhD, naturally once again well versed. So these are the resources that you are getting right now. এর পরে যেটা সেটা হচ্ছে যে স্যার যেটা বলছিলেন এসএনএম স্যার, যে we need to build a plan. Actually this is not our job, this is an architect's job, but ultimately somebody can come to you for help. So that way actually you must be abiding by certain laws which we call bylaws, এবং relevant কিছু bylaw, these could be the KMC, means Kolkata Municipal Corporation. This is a freely downloadable law, so নেটে যদি KMC building rules খোঁজো, then you will be getting this thing. Likewise TCPO, Town and Country Planning Organization, এদের কিছু laws exist করে, then this is once again downloadable. National Building Code, this is probably a 4,000 page document, everything covered regarding civil engineering. Now actually jeta hoy, that is think of the land usage. মানে এটা actually if we talk about open space, খোলা ময়দান, greens, water body, they all belong to open space. Then এই যে open space and water body, they could be built up into some recreation center, park ইত্যাদি, residence, institutions মানে not only teaching institutions, আরো যেগুলো institutional kind of installations, administrative, সেগুলো they are all institutional. Then commercial, administrative, industrial, so these are all usage of open spaces, যেটা initially open space, এবং they are all included into the urban landmass. একটা শহরের মধ্যে you will find all those activities. ঠিক একইভাবে if you go into your building residence, then you will be having living room, বসার ঘর, bedrooms, শোয়ার ঘর, there will be guest room, dining space, veranda, toilet, এবং যেটা is very important, that is circulation. এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে হবে, so you must be moving about from one kind of activity to another kind of activity, and that requires huge amount of space where you cannot put your furniture, where you cannot place a TV, so that space has to be kept open. So এইগুলো মাথায় রেখে we must be planning our building. And actually সার্কুলেশন স্পেসটা কি বলেন বুঝতে পারলাম না। সার্কুলেশন স্পেস বুঝতে পারলে না, আমি দেখাবো, I will show you. মানে এখন মানে এর মধ্যে যেটা স্যার আমি মানে ছবি আছে, ছবির সময় দেখিয়ে দেবো, ছেড়ে হ্যাঁ। এবং এবারে ঘটনাটা হচ্ছে যে এই কন্ডিউসিভ ল্যান্ড ইউজ
শহরের ক্ষেত্রে যেটা হবে, তুমি ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড রেসিডেন্স ইউ ক্যানট প্লেস সাইড বাই সাইড। তাহলে কি হবে? এয়ার উইল গেট পলিউটেড, ওয়াটার উইল গেট পলিউটেড, ইউ উইল লিসেন টু নয়েজ। সো এই দুটো দ্যাট শুড নট কাম ক্লোজ, এদেরকে গ্যাপে রাখতে হবে, বিকজ দে আর নট কন্ডিউসিভ ল্যান্ড ইউজেজ। ঠিক একইভাবে এরা সবাই সবার পাশে থাকতে পারবে, ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, টয়লেট, ঠাকুর ঘর, ইট ক্যানট কাম সাইড বাই সাইড, গ্যাপ দিতে হবে। দেন লিভিং রুম, টয়লেট, স্টিঙ্ক কাম, সো ইউ হ্যাভ টু কিপ ডিস্টেন্স। সো এই জিনিসগুলো ইজ প্ল্যানিং। অ্যান্ড বলো। অর্গানাইজেশন, তারা কিছু বুকলেটস বানায়, and we must abide by them, means those are guidelines, এবং সেগুলো ভালোর জন্য, ঠিক আছে? সো আমি যখন হামাগুড়ি দিচ্ছি, লাইক ইউ ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার, মানে আই ডোন্ট হ্যাভ আইডিয়াস, দিস বুকস উইল বি গাইডলাইন্স ফর আস। এটা করতে আছে, এটা করতে নেই, সো দ্যাট উইল বি হেল্পিং ফর আস। সো সেটাই এখানে লেখা রয়েছে, বাই বাইলস, মানে অবজেক্টিভ ইজ দ্যাট টু ইজ pre-planning building activities, etc. Then haphazard development that must be stopped, ensure safety of construction workers and then the users, dwellers, against what? Fire, noise, health, structures, etc. So bylaws ensure something. এইখানে সে সেটব্যাক এর কথা বলা হয়েছে। সেটব্যাক probably we have a picture like this, বাড়ি এখানে, but you have acquired this much amount of plot, so you have to keep certain clearances. এইখানে there should be some diagonal clearances, because if there is a road here, then এই লোকটা if he turns to left or right, he must have a view of what is happening over here, otherwise accident হবে। So for your benefit, actually corporation or those booklets, they will say যে এই জায়গাটায় there should be no hindrances, you can have clear cut view from setback lines. So কতটা করতে হবে, those books will say you. Then open space regulation যেটা রয়েছে, যে plot size, if it is 20 square meters, 200 square meters, 60% you can kept free, 60% should be open. Then 200 থেকে 500 square meter, 50% should be open, 500 থেকে ছোট it is getting reduced, then greater than 1000 it is 1/3, because plot size বড় হচ্ছে, so open space if it is 1/3, then that will actually blow up, ঠিক আছে? Then NBC, National Building Code যেটার কথা বলছিলাম, they actually say something about the minimum dimensions of a room. Habitable room, যেখানে আমি বসবাস করব, that is my bedroom, 9.5 square meters, এবং 2.5 minimum, 2.4 meters minimum width হতে হবে, otherwise actually furniture placement and moving about is a difficulty. ওই মুভিং অ্যাবাউট এর জন্য যে স্পেস, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইয়োর then the second could be further less, 7.5 square meters, but this 2.4 meters you cannot go below that. Then if you have only kitchen, then that is 4.5 meters squares with a minimum dimension of 1.8 meters. Then if it is kitchen comes storeroom, instead of 4.5 it is 5.5, and 1.8 is the minimum requirement. Then kitchen plus dining, that is 9.5 square meters, and
That is actually the width should be of the size of a habitable room. This 2.4 and this 2.4, they will match. মানে আমার খোলা কিচেন আছে and allied dining space আছে, so that room should be 9.5 meters square meters at the least. 1.8 square meters with a minimum size of 1.5 into 1.2 meters. Then vast closets is only your latrine kind of thing, so that is 1.1 square meter. Bath plus vast closet actually 2.8 meters square meters, and 1.2 meter is the least dimension. And then mezzanine floor আমরা পরে আসবো. Actually between your ground floor and first floor there could be a intermediate floor in the half landing এখনো জানো না, we will come to that, সেই জন্যই বলছিলাম we can come into mezzanine floor after some time. এখানে this is your minimum dimensions, but once again not more than 1/3 of the plinth area. Total plinth area মানে বাড়ির যে যতটাতে built up হয়েছে, that is plinth. So these are the minimum requirements. এবারে এই ছবিটা তো হয়ে গেছে, so we will move to the next slide. এখানে স্যার যেটা বলছিলেন যে when you have a client, ask for budget, ask for requirement, মানে তার কটা শোয়ার ঘর চাই, ডাইনিং স্পেস, বেডরুম, কিচেন এগুলো তো চাই, how many toilets he or she wants, then what গাড়ি কিনবেন কি কিনবেন না, পার্কিং স্পেস ইত্যাদি, then ওপেন স্পেস, বাগান করতে চান ইত্যাদি। এইগুলো করার পরে অ্যাকচুয়ালি ওপেন স্পেস নিয়ে ইউ হ্যাভ টু প্লিড, মানে লোকে যেটা চায় যে আই হ্যাভ পারচেজ দিস মাচ অ্যামাউন্ট অফ ল্যান্ড, সো এতটাই বাড়ি বানিয়ে ফেলবো। If that happens, what happens? Natural light will not enter into your house, natural air will not enter into your house. So তোমাকে 24 ঘন্টা আলো জ্বালিয়ে রাখতে হবে, 24 ঘন্টা ফ্যান চালিয়ে রাখতে হবে আর এসি চালিয়ে রাখতে হবে, so that becomes actually difficult in later part. এরপরে কি হবে, বাড়িতে ফাঙ্গাস ভাইরাস ইত্যাদিও হবে। সো এই ওপেন স্পেসটা তোমাকে লোককে বোঝাতে হবে, ইউ মাস্ট বি প্লিডিং ফর দিস ওপেন স্পেস, আর your client will be saying হ্যাঁ স্যার বলুন, স্যার বলুন। This has already been discussed, so actually this is in tabular form only. Height regulations is also there, means if you have rather your building is too high, then your front open space actually gradually increases. Say less than 10 meters, then front open space width for building with front road is 3 meters in front, and corner plot average 3 meters, and in no case not less than 1.8 meters.
At back, average 3 meters, in no case less than 1.8 meters, side minimum 3 meters. Actually, this is by NBC. In corporation rule, it is reduced, so we can move on. Corporation rule here in corporation means this is Calcutta Municipal Corporation building rule. Here something we call FAR that is being defined, or rather this is FSI, floor space index, that is defined by this thing, total floor area on all floors that by plot area, that is being regulated depending upon the road frontage that you have and the size of land that you have, that will govern the available FAR. You cannot go beyond that FAR. We will come to that. Then height of building, what does that mean? Actually, the building rules, they are actually tabulated. This 27 means clause 27 that takes about floor area. So I started with this 27. Then 32, it tells about height of building. Likewise, your height of building is well defined in rule 77. These are the rule numbers. Okay, so this actually we will gradually come. Ekhoni sob mone rakhte hobe, it is not like that. Now here KMC actually defines buildings into certain categories. We are actually discussing only about residential building. Otherwise, there are educational buildings, institutional buildings, then assembly buildings, business buildings, all those kinds of things are there. This definitions continue. I will share this document, so no point in discussing them. You can read. Only thing is that plinth you must be knowing. We talked about plinth also. Plinth means the portion of structure between the surface of the surrounding ground and surface of floor immediately above the ground. So that is the ground coverage by the building, and that plinth should be 600 millimeters above the ground level, at least. Okay, because during the rainy season, your place might be inundated. Naturally, your floor, the ground floor level, that should be elevated from the ground, or rather the road level. So that way, this is specified that minimum it should be 0.6 meters above the ground. And then bolo, definitely. Actually, jeta uchit, that is the center of the road. Center of the road actually মানে রাস্তাটার তো actually shape টা এরকম. So যেটা topmost part of the road, মানে center line of the road, তার রেসপেক্টে হলে পরে you are safe. এবং এইগুলো সবগুলোই কিন্তু actually is for your better health, better safety, etc. So 600 millimeters center line height of the road. মানে হ্যাঁ বললাম, এই যে রাস্তা আছে না, রাস্তাটা ইজ সামথিং লাইক দিস। অ্যাকচুয়ালি আঁকতে অসুবিধা হয়। এই জায়গাটা এট দ্য সেন্টার দ্য রোড ইজ এলিভেটেড, মানে ঘটনাটা রাস্তার ড্রেনেজের জন্য এই সেন্টারটা ইজ এলিভেটেড, দেন দ্য রোড সাইড আর ইন লোয়ার লেভেলস। সো মানে রাস্তাটা ইন জেনারেল দেখতে একটা হাম্পের মতো। সো এইটা যেটা ম্যাক্সিমাম এলিভেশন, তার রেসপেক্টে উই শুড বি গোয়িং আপ বাই 600 মিলিমিটার্স। তো এবারে ইন দিস শিট অ্যাকচুয়ালি যেটা ড্রয়িং প্লেস করা হয়, তার কিছু কিছু additional drawings মানে it is they are required. So we will show actually in physical in drawing. So key plan or location plan, site plans, এইগুলো actually they are essential to acquaint
one who checks the drawing তার সাথে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য দিস আর ইম্পর্টেন্ট ওয়ান্স এগেইন যে ক্লায়েন্ট তাকে বোঝানোর জন্য দিস আর রিকোয়ারমেন্ট মানে একটা লোকালিটি in that locality where the building is actually located. Okay, so এগুলো নিয়ে বেশি বলে লাভ নেই আলটিমেটলি বাড়িটার regarding the building plan must be there, certain scales etc are there. Since this will be passed on to you, এটা দরকার নেই, we can have this thing. The floor plans দিতে হবে, terrace is roof, staircase কে ডিটেইল করতে হবে, position of pipes, underground and overhead reservoirs এগুলো দেখাতে হবে, schedules of door, windows, ventilators এগুলো দেখাতে হবে, parking space it has to be shown, open space it has to be defined. So building এর জন্য যে ফিগার হবে they should accommodate this thing in addition to যেটা এখানে বলছিলাম যে key plan and site plans. Okay. So এরপরে structural design. So this is actually when we move into third year class. এগুলো লাগে. And there are certain provisions. এটা নিয়ে we are not spending time. Since this will be passed on to you, you can read up. So এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা বললাম that is written somewhere in table form in this slide passing. From electrical lines you must keep certain distance. When a baranda protruding from the building, that must be 1.2 meters away from the electrical line. Otherwise, you are liable to induction from your high voltage electric line. তোমার যেটা বাড়ির লাইন, যেটা বিল্ডিং লাইন বলছিলাম, building line should be 1.2 meter away from a electrical line যেটা রাস্তার উপর দিয়ে পাস করেছে. If it is high voltage line তাহলে পরে ওই vertical clearance, horizontal clearance দুটো জিনিস বলা রয়েছে. Laterally you should be 1.2 meters away from the building line. মানে say if this is your veranda, then your electrical line is passing over here, this clear distance should be 1.2 meters. আর মাথার উপর দিয়ে যদি যায়, from your head level it should be 2.5 meters above. তাহলে কি হবে, ওই বাসের লাইনের সাথে আটকে যাবে না, বাস ট্রাম ইত্যাদির সাথে ক্লিয়ারেন্স থাকতে হবে. সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য রেগুলেশন অফ passage of this electrical lines. Okay. ওই এফআর নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছিল, সো উইডথ অফ মিনস অফ অ্যাক্সেস মানে রাস্তা যদি 2.4 মিটার হয় ইট ইজ নট অ্যালাউড, মানে আপ টু 2.4 মিটার হয় সেখানে বাড়ি করাটাই উচিত নয়. 2.4 মিটার থেকে 3.5 মিটার you will get FAR is equal to 1.2 meters, then 3.5 meters road to 7 meters road, that is FAR will be 1.75. এখানে অ্যাকচুয়ালি যেটা বলার এটা হচ্ছে যে if a road is one way road, that should be, or one lane road, that should be 3.5 meters width, actually 3.75 meters width. And if it is a two lane road it should be 7 meters, মানে 3.5 into 2. ঠিক আছে, সিঙ্গেল লেন is 3.75 meters, double lane is 7 meter, then it is 10.35, 3 lanes, and then we will add 3.5 meters actually. So that way your FAR মানে space that you are allowed to build up is 1.75 times your plot. মানে actually তোমাকে উপরে উঠতে হবে. It is the advantage is you can go 2 story 3 story onwards. Open space is specified by plot size, so you'll have to build a story above the ground floor, beyond that, and get that allowable space, building space. ঠিক আছে, আরে মিউট করো, একটু মিউট করো.
হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে, নো প্রবলেম। মানে আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে, বাকিরা শুনতে না পেলে পারে তোমাদেরই অসুবিধা হবে। ওকে, সো এরপরে ওই রাস্তার সাথে বিল্ডিং হাইট ইট ইজ রেগুলেটেড। মানে ছোট রাস্তা, অনেক তলা বাড়ি বানালাম, অনেক গাড়ি থাকলো, দ্যাট উইল বি ডিফিকাল্টি ইন ফিউচার, গাড়ি ঢোকাতে পারবে না, বের করতে পারবে না, সো দ্য বিল্ডিং হাইট ইজ রেস্ট্রিক্টেড। সো এফিআর দিয়ে বাঁধা হয়েছে, স্পেস দিয়ে বাঁধা হয়েছে, এন্ড হাইট ইজ অলসো রেস্ট্রিক্টেড। এরপরে যা হোয়াট ইজ অ্যাভেলেবল দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ অনলি। হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ মিউনিসিপ্যালিটি। হ্যাঁ ঠিক আছে। Once again, এই সিরিয়াল নাম্বারটা, this is actually the KMC rule serial number. So you can download those and see. And আপাতত আমাদের since we are one story building, so এইটা বা এইটা we can think of. পার্কিং স্পেস যেটা অফ স্ট্রিট পার্কিং, মানে রাস্তায় গাড়ি রাখছো না, নট কিপিং দ্য ভেহিকল অন রোড, ইউ আর পার্কিং ইনসাইড ইউর প্রেমিসেস, সেখানে the area should be 12.5 square meters and the width will be 2.5 meters, length should be 5 meters. আমি পরের গুলোতে যাচ্ছি না, because we are concentrating on only a single ownership dwelling units. So 2.5 meter by 5 meter space should be allotted. Plinth we have talked about. আরেকটা জিনিস যেটা বলার, that is sill level. Sill level is the lower level of your window opening. ছবিতে দেখাবো, and that should be 900 millimeters, or rather round about 3 feet above the plinth level. Okay, so এখানে we are going into unit by unit acquaintances. So this is door. এই ডোরের যেটা আউটার ফ্রেম, that is called a jamb. একটাতে হিঞ্জ দিয়ে দরজা আটকানো আছে, আর অন্যদিকে মানে এইদিকে দরজাটা is fixed, and এখানে it is latched, so locked with this jamb. Or clear width should be 7 feet, or rather 2100 millimeter. এইখানেও যেটা বলছিলাম, this is window, so this is 900 millimeters or nearly 3 feet, and this should be 7 feet, or rather 2.1 meter. ঠিক আছে? Then above that there will be a reinforced concrete beam which is called a lintel beam, and then once again the brick wall will go, and there will be the RC slab roof actually. Okay, তার বাইরে, if it is a one story building, there will be parapet walls, and this clearance should be nearly 10 feet. And in equivalence, actually 1 feet is 300 millimeters roundabout.
So 3 meters. ठीक है? हाँ. Right. পরের ছবিতে আছে, পরের ছবিতে বোধ আছে। এইটা লিন্টেল বিম। This is your lintel beam. This is এটা মানে আলটিমেটলি যেটা বলছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি দেয়ার আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ বিল্ডিং। আমরা এই বিল্ডিং ফর্মটাকেই টেক আপ করছি, ডিটাচ বিল্ডিং। এরপরে অ্যাকচুয়ালি হিয়ার হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দিস ইজ ওয়ান ডোয়েলিং ইউনিট, দিস ইজ আ সেকেন্ড ডোয়েলিং ইউনিট, সো দিস ইজ সেমি ডিট্যাচড, দিস ইজ রো হাউজিং পরপর, মানে this is actually apartment for one person, this could be for a second person, so this is actually the staircase, this is actually row housing. Side খোলা নেই, only the front and back open, the sides are locked. Okay, so row housing, and these are actually cottages. A big detached building is a villa, and probably this is a mansion bolte actually these are old age buildings which has a inner greenery surrounded by certain say courtyard kind of thing, so eta beda ache pachil ache, and inside there is a private open space mansion. So now actually if you think of this building, here say we have a cut with
blade like this in say XY plane or rather XZ plane. So this is your X direction, this is your Z direction. এরকম if I have an incision তাহলে পরে we will have a view like this from the end. This is a thatched roof. We could have flat roof also, or rather sloped roof. Since this is a photo taken from some book, stair should not be that stiff. Stair should be something like this. If I draw it roughly, এখানে actually below the ground level, this is your ground level. Below ground level, whatever we have is substructure. Above ground level, whatever we have, that is superstructure. So নিচে যেটা আছে, that is footing. এবং that will rest on certain concrete block or something like that. তার উপরে we will have footings. So we will come to the detail of that later. And there is something called a DPC, damp proof course, that we once again will come later. এইখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি, this is your masonry wall or brick wall. Then stairs, steps, sill we have seen over here. Then lintel beam here. Sunshade or chaja, it has also already been discussed over here. This is the ground floor, this is the upper floor. Then weathering course পরে আসছি। স্টেয়ার বলে দিলাম। প্যারাপেট ওয়াল এখানে নেই। প্যারাপেট ওয়াল if we had a flat roof তাহলে পরে there will be some brick walls here যাতে টপকে পড়ে না যায়। There are other reasons also, that is parapet wall. We will see in other figures. Then there will be finishes. Services means plumbing, that is the water coming in and water going out, and electrical services, all those things will be there. So very brief. Sill এই যে বললাম, উইন্ডো ওপেনিং যেটা, উইন্ডো ওপেনিং এর যেটা লোয়ার লেভেল, দ্যাট ইজ সিল লেভেল। এবং এইখানেও লাইক চাজা উই ক্যান হ্যাভ সার্টেন প্রোট্রুশনস। মানে এখানে অনেকের বাড়িতেই থাকবে যে দের ইজ এ বিম কাইন্ড অফ থিং উইথ সাম ওভারহ্যাং, যেখানে ওই জামা কাপড় ইত্যাদি ভাদ্র মাসে শুকোতে দেওয়া হয়, আচার শুকোতে দেওয়া হয় ইত্যাদি। So we can have projection, we may not have projection, but this level is the sill level. Clear? স্যার স্যার একটা জিনিস বুঝতে পারলাম না। দাঁড়াও দুজনের একসাথে বললে কি করে বোঝাবো। মানে এইরকম একটা স্ল্যাব এখানে গুঁজে দেওয়া থাকবে। সো হ্যাঁ, মানে সিলের উপরে ভর করে থাকে, মানে কি আলটিমেটলি দেয়ার উইল বি ব্রিক্স। হ্যাঁ, এই ব্রিকের ওপরে এগুলো সে ব্রিক ওয়ার্কস। সো এই ব্রিক ওয়ার্কের ওপরে দেয়ার উইল বি আ স্ল্যাব। সেই স্ল্যাবটা হচ্ছে সিলের স্ল্যাব। এবারে ইফ দের ইজ নো প্রজেকশন আউটওয়ার্ড, তাহলে পরে দেয়ার মে নট বি আ কংক্রিট স্ল্যাব অলসো। মানে ব্রিক ওয়ার্কের উপরেই আমরা উই ক্যান বিল্ড আপ। মানে আলটিমেটলি তখন যেটা হবে যে দিস ইজ ইয়োর ব্রিক ওয়ার্ক, সো এর উপরে দ্যাট জ্যাম্প উইল বি ফিক্সড। মানে দ্য ফ্লোর, সরি, দ্য ফ্রেম যার মধ্যে উইন্ডোটা লাগানো থাকবে। সো দিস ফ্রেম ইজ কল্ড আ জ্যাম্প। সেই জ্যাম্পটা এর উপরেই বসিয়ে দেওয়া থাকতে পারে। But then this level is the bottom level of your window, and that is the sill level. So মানে সিল আলাদা করে না বলে সিল লেভেল বলাটা বেটার। উইন্ডো সিল। রাইট। মানে সিল লেভেলের উপরে দ্যাট জ্যাম্প উইল বি ফিক্সড।
Hmm. Hmm. মানে এরকম ভাবে গ্রিল থাকলো। হলো, সো রাইট। Actually, we will have a section like this, and then look from top, and whatever you see, that is your plan. As you follow your স্যার হ্যাঁ স্যার আপনি ওই বিল্ডিং কম্পোনেন্টস একবার জানেন, একটা জিনিস আপনাকে বলতাম স্যার। ওই এখানে যেটা এই সাবস্ট্রাকচার ফাউন্ডেশন যেটা হচ্ছে বিলো গ্রাউন্ড লেভেলে আছে, যেটা প্লিন্থ বিম, সেটা কি স্যার টাই বিম? এটা নিয়ে এখন আলোচনা করব না আমরা, মানে অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা হচ্ছে যে যখন মেশিনারি বিল্ডিং, তখন দিস ইজ নট আ বিম। হ্যাঁ, এটা 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 অ্যাকচুয়ালি মানে ওয়াইড মেশিনারি, গ্র্যাজুয়ালি দ্যাট উইল ট্যাপার এবং আলটিমেটলি উই উইল হ্যাভ দিস ওয়াল। আমি আসছি, ছবিতে আসবো, মানে লাখ বলার থেকে একটা ছবি আঁকা অনেক সোজা। সো উই উইল গো ইনটু ফিগার। এবারে জাস্ট রিপ্রোডিউসিং ইনটু your thoughts into drawing, এখানে যেটা হয় যে these are the sizes of পেপার যেখানে ছবি আঁকা হয়। A0 is the biggest and A4 যেটা হচ্ছে জেরক্সের কাগজ। হ্যাঁ, এবং মানে A0 কে হাফ করলে পরে A1 হয়, তাকে হাফ করলে A2 হয়, তাকে হাফ করলে A3 হয়, তাকে হাফ করলে পরে A4 হয়, A4 কে হাফ করলে পরে হাফ দ্য A4 is A5। ওকে, সো মানে সে দিস ইজ ইয়োর A4 শিট। এর পাশে যদি তুমি আরেকটা A4 লাগাও, দ্যাট বিকামস A3। নাও এখানে দুটো A3 লাগিয়ে দিলে পরে দিস বিকামস A2। এর পাশে আবার ওই রকম দুটো সেটা দিলে পরে ইউ গেট A1, এবং এবারে দুটো A1 যদি আবার সেটা দেওয়া হয়, ইউ উইল গেট A0 শিট। So since we all know what is A4 sheet, this is an A4 sheet, and half this A4 sheet is your A5. পরিষ্কার? এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে যে within a entire sheet we will have these drawings. Say তোমার বাড়ির যেটা প্ল্যান, সেইটা প্ল্যান, দেন প্ল্যানটাকে আমি যদি বাড়িটাকে from the road side we see, that will be your front elevation. When your side থেকে দেখছি, you will be having sorry এটাকে সে কোন একটা লেভেলে কেটে দিয়ে দেখছি sectional elevation. Sir, please speak only in English. Oh, right. This is your entire sheet. This is your ground floor plan. We will see actually how this ground floor looks. This is elevation, whatever you see from front.
there could be a section drawn over here. That section could be a zigzag kind of line also. And then whatever we see from front, that is drawn over here, sectional elevation. Seeing from the top of the building, you will find the roof plan. Then detail of staircase, we will see. Don't worry about whatever you will draw. I will show you. Then the wall foundations. Once again, I will show you. Then the door window schedule. Actually, we have shown the doors and windows. Their dimensions has to be written over here. How many in numbers they are present. That is also tabulated here, so that you can estimate what is the cost involved. And then this is the nameplate. Okay, and nameplates could be of many kinds. This is one, this is one, this is one, this could be another. So since I will be sharing you, I'm not going into the detail of this. And here you see there is something called a revision. Actually, upon discussions, these plans or elevations or sections, everything starts changing. So revision 1, revision 2, revision 3 kind of things goes on. The initial drawing is revision 0. Okay. Now here, a bit more detail. Foundation. Once again, I will not pay much importance to the dimensions that I have given, but here, this is a plain cement concrete slab on which you are building, and this is actually tapering stepwise. What happens? The entire load is coming through this wall, and soil cannot take that much load. So we flare up the foundation so that the pressure is distributed. Means if here you have a weight W, that is being divided by this weight, so the pressure reduces. Instead of say 10 inches over here, or rather 250 millimeters, here it is 800. Naturally, the pressure is reduced and the soil can take that. Okay, here this is your lintel beam and sunshade. This is door, then wall, then your roof slab. There will be some floor finish, and this is your parapet. There will be a coping. We will come to the detail of that. Coping is something to protect water entering into your parapets. And some 650 height is given over here. That is actually changeable. And here, this actually, I initially told you 2.1 meters. Here it is written 2 meters. That is negotiable once again. 6 feet to 7 feet, clear distance is required. Okay. And we will come to the detail of these things. Actually, here's something apart from whatever we discussed is written over here. This is jamb, and we have talked about jamb. The definition of jamb is given over here. There is a frame for your door or window, wooden frame. That could be anything else also. Particle boards are there now. We can have steel frames also. So initially, or rather conventionally, it is a wooden frame. And then what happens? This is your foundation detail. Okay, so this is the width. Below we have brick flat soling. BFS is brick flat soling. Brick is being arranged, means you place one brick, place another brick, in between space you fill with sand, and ultimately create a smooth finish. Below that there could be a sand bed also. So that is the lowest level of your foundation. Then here you actually lay PCC. 150 millimeters is 6 inches. This is P stands for plain, then cement,
concrete. Okay, then actually bricks are placed in layers and gradually tapered upward because the pressure on the earth has to be reduced. So 500 millimeters, 625, 750. So we are increasing by say 125 millimeters or 75 millimeters each side, kind of thing. Then this is your ground level. And you have to dig holes. So this is your center line of the building or the wall, means this line. This is your center line, right? So this is your center line. Beyond that, we are creating a width through which we are digging. So we dug this trench, and then this part has been means this brickwork has been made, and then the rest part is filled with sand and or earth or whatever. If it is filled with earth, it must be rammed hard so that there is no settlement left. Means it has to be made dense. If it is loose soil, actually, if it is loose, then after some time this may sink, and ultimately what happens, your floor gets cracked. So if it is sand, you can saturate that sand with water and it gets compacted. Then this is your plinth level, 600 millimeters above GL or above the center line of the road. So now what happens? Initially, this wall above the foundation, that will form a open space that has to be filled in before you put in the floor. So part of that is filled with muram or laterite stones, or rather silver sand, or rubbles, or rammed earth. Above that, once again, a layer of brick without using this thing, cement or concrete, that is being laid. Above that, then PCC is laid, plain cement concrete is laid 4 inches, and then you lay your floor. That floor could be, actually, conventionally it was Indian patent stone, IPS. So 1 inch of that, and then neat finish. Now you have actually tiles or whatever, means granite or marbles, all those things are being laid, and that is your plinth level. But here, this 375 level, or rather width of brickwork, beyond the plinth, it becomes 200 millimeter or 250 millimeter. If it is conventional brick, it is 200, sorry, modular brick. And if it is conventional brick, it is 10 inches. Okay. So in between, we place a 40 millimeter or 38 millimeter thick damp proof course. Damp proof course. What is that? It could be a PCC kind of thing with admixtures, chemical admixtures, actually, to prevent moisture going from the ground level to this wall. That actually cuts off the travel of moisture. We call it DPC. That could be a very rich mix of mortar without stones, or it could be the plain cement concrete, and you can add certain water resistant admixtures to it. You can add some protective membranes like plastics. So those actually prevent travel of moisture from the lower level to the upper level to cut
cut off the dampness in your buildings, rooms. Okay. So I just erase all those disturbances. Is it clear to you right now? Hello. That actually depends upon the bearing capability of your soil, or rather bearing capacity of your soil. So that is actually a calculation that you will learn. These dimensions are only to give you certain ideas. Okay. Everything is mathematical. Nothing like thumb rule. What is the capability of your soil, that will govern how much width you have to provide. Now, this is something like load bearing wall. It may so happen that you have provided a partition wall that may not go up to the ceiling level also, that may go up to the lintel level. So that is actually not load bearing, non-load bearing. And we have a, say, 125 millimeter instead of 250 millimeters or 200 millimeters. That could be 125 millimeter or 100 millimeters, half the brick width. And that will have a thinner width of foundation. Okay. Everything remains same, but the DPC must be there, because moisture will go up whether it is load bearing or non-load bearing. The DPC must be given just below the plinth level. Foundation we will not talk about. Everything could be taken care of in foundation engineering classes. So now actually how the sheet will look. Actually here you will have to submit in A4 sheets, because all of you will not be having a full sheet, A1 sheet. So we will take submissions in A4 sheets only. So here, this is the building plan cut at the sill level, and now we are looking from top. So you have a view like this. Okay, and then this is actually the sectional elevation. Then you see over here A, B. So you have cut like this and seeing from this side, and you will see something like this. Here, this side, you will see that comes to your right. So that actually accommodates a staircase, as we see over here. And here something goes to the toilet kind of thing. Don't depend or see actually into the detail of this thing. This is taken from a book that is for diploma students. So not up to the mark. But how it looks, we have some idea of that. Now, this is probably at this level. I don't see any actually levels over here. Levels must always be given. And then these are the building heights, sectional views. And this is something like a site plan. Okay. This is your elevation. Actually, we have taken this thing, vertical lines from these walls and got the guidelines over here and draw the plan, or rather, sorry, elevation from the plan. Any queries for this? So I take no. This is that trench plan I showed you. Another plan. This is your door window schedule that I was I have shown you in that earlier slide. So, bolo. Diagonal টানা শেখানো is very good question. When you put the layout at site, তখন কি হবে? Actually, you have to find that it is 90 degree over here. How do you check? এইখান থেকে এইখানে we will measure this, we will measure, and then you will measure this.
this a square and then b square should be forming this c square. Eta must be checked for each and every room so that each room is a rectangle. And then this is your key plan, this is your location. মানে কোন building layout class. Do this thing. So this is the trench plan. This is your location plan. মানে কোন পাড়ায় কোন জায়গাটায় your building is located. আর এবং তারপরে যে তোমার জমি on that plot where your building is being laid, এর মধ্যে it could include where your septic tank is, where your water tank is, all those things could be accommodated. Then how your water goes into your building, means if there is a corporation water supply, এইখান দিয়ে it has gone into the building, gone into a tank, তারপরে probably you will use a pump to pump it to your water tank. All those things must be shown or must be approved from the corporation or municipality or whatever. That is actually in word we call local government. Okay. Site plan. Actually, this is for a big project. Eikhane means where you will keep your, say, shuttering blocks, where you will lay your reinforcements when it comes to your site. All those things must be shown. Concrete, if you are mixing, then where is your batching plant? If it is a very big project, not for your single ownership dwelling. এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে যে we have talked about the minimum sizes. You talk to your client, probably you cut pieces of cardboard sheets and write kitchen, toilet, etc., and try to mix and match to get accommodated into your land. Seita kore we find this thing. So this is something like a single line diagram. But a single line diagram is very, very treacherous, because এইখানে দেখো say probably there will be 1, 2, 3, 4, 5 walls, and each wall could be 250 millimeters or 125 millimeters, depending upon whether they are load bearing walls or not. And probably here this is 1, 2, 3, 4. So you get a 250 millimeters difference when you are adding this and adding this, including your wall. So ultimately what happens, you must be thinking about the double wall line plan, and that should have your doors and windows placed so that your thing is foolproof. মানে দরজা জানলা, those things could be prohibitive in flow of a person inside the building. So এইটা সাজিয়ে টাজিয়ে ultimately মানে আমরা যেরকম প্ল্যান দিয়েছি, you once again you will see here, say 1, 2, 3, 4 walls over here, 3 walls over here. Naturally, somewhere you will have to accommodate that thickness of one wall. Okay. This is particularly set 7, but probably I have made you understand that there is a different actually problem here while you are having a single line diagram and converting into a double line diagram. Actually, this clearance, that will actually, the demand for this clearance will change. So you will have your wishes carved. So এইবারে that drawing here, this one has been copied over here and over a graph sheet, and then we start like this. We draw a wall over here. I don't know whether you can see this wall, and then place the bedroom over here. Wall, this wall, then this wall, then this toilet wall, this toilet wall,
place this bedroom, again wall, then this wall for the bedroom, right side, left side of the bedroom, then I don't know why. Actually, this is actually wall for this bedroom. This one. This one. This wall is for this bedroom. This bedroom has a separate wall. Then there's the study corresponding to the wall of this bedroom. Means in between this, we will have one wall, study. Then plus wall between study and kitchen. Here, this one. Then plus the kitchen. Once again, plus the wall, plus the staircase. And then outside of your staircase. Now you have your continuous full width. Now plus the garage, and then veranda has been placed. Beyond that, you have the interface of veranda and living room. So this is your veranda. This is this wall here. Wall for study. Then stair. Kitchen could be blown up. Toilets could be blown up. And then the remaining space could be your living cum dining. So this is transforming from single line to double line. And probably you will have certain beams at the roof level to support the bigness of your panels. So we have divided into smaller panels that are resting on the beams, and in turn the beams are resting over the walls. So you have a wall over here, you have a wall over here. On that, this beam is resting. On that beam, the roof is resting. So the load of the roof comes to the beam, the load of the beam goes to the wall, that wall transforms the load to your ground through the foundation. This is the flow diagram. So now I remove the graph. So now you will see by placing the doors, once again you can reshuffle your plans. And probably this becomes your final drawing. So এটা ধরা যাক আমার final drawing. Here actually what happens, this is actually how we draw our staircase. From here we are going up, means this is your ground level, this is your plinth level. We enter into our staircase. Now we start going up. So this is your half landing. Then we turn about and go through this stair, reach the upper floor, first floor. So this is half landing, this is your full landing. Okay. And at the sill level, you have made a horizontal cut. And that sill level cut actually has cut the stairs somewhere here. So this part of the stair we are seeing in solid lines, the remaining parts we are seeing in dotted lines. এইটা বুঝেছো কিনা, just report that. Huh? আমরা sill level we have put a horizontal curve, so that is actually 900 millimeters above the floor level, 1500 millimeters above the ground level, 600 reaching the plane, another 900 reaching the sill level. সেইখানে we have made a horizontal cut, and then we are looking from somewhere from the sun. That will give me a plan, because everything we should be seeing in parallel vision. Parallel vision মানে not seeing through one pinhole. সূর্য যেমন পড়ছে এইখানে, this wall here, and
the ray that falls over here, they are very nearly parallel. সেরকম ভাবে this line and this line that should be parallel. This line should be parallel. এতটা দূর থেকে we have to see. Clear? So we are seeing from very say 15-20 meters above, but the level through which we have put the cart, that is 1.5 meters above the ground level. তাহলে পরে যেটা হয়েছে যে the stair has been cut at this level. এই জায়গাটুকু we have removed. So these lines we are seeing in farm line, the remaining things we are not seeing. So to suggest that we are seeing, আমরা এখানে dot line দেব। যে কারণে ওই আগের ছবিটায় we have inserted dotted lines to show the beams. Because ওই 1.5 meter from the ground level, সেইখানে it is not existent. That is there above that 1.5 meters from the ground level. So যা যা দেখতে পাচ্ছি না beyond 1.5 meters, that will be drawn in a dotted line. So এখানে actually ওই beam গুলো দেখানো নেই. Beams are not being shown. Only the stair detail has been drawn. So this is still sill level and this is beyond sill level. And this is my road. Sorry, this is my door. এখানে কি হচ্ছে? The door will swing this way. So hinged over this place, and when we close the door, that actually comes or revolves and settles over here. So আমরা quarter circle আঁকতে পারি, or we can for ease draw a 90-degree angle. Means this arm they should be same. Instead of putting a circle, it means actually this opens this way. So even what happens, this you will have to think of. এইখানে we have put a double lift door, because এইখানে যদি এটা খোলে, this puts hindrance in moving about. This is kitchen cum dining. So you enter from the garage through this space and then enter this way. So you have to take turn to move to your kitchen cum dining or living. If this protrusion is too much, you'll have to walk like this. So double door is helpful here. But external walls, doors should not be double lift, because that is weaker actually. Internally double lift is better. It actually reduces hindrances. But this is hinged over here, locked over here. This gives you more strength than এইখানে এসে মাথার উপরে there is a ছিটকিনি কি বলে, a lock overhead. So this is actually weaker. Okay, tower wall, right. So internals you can use double lift, otherwise better to go for single lift. And এইখানে what happens, we have a cupboard, দেওয়াল আলমারি. So if this door opens here, we don't have a problem. And এইখানে ultimately যেটা হয় যে looking into this room, from the outside, whatever part is visible, that is not private. Whatever part is not visible is private part. So in a bedroom, you should be trying to reduce the zone that is not visible from outside. ঠিক আছে? আর এইখানে actually when you enter this toilet, this part probably will be the WC part, wash closet part. This part will be the part where you take bath, and the slope will be from, this will be at upper elevation, this will be at lower elevation. The water will trickle outward. ঠিক আছে? হ্যাঁ বলো। আরো ফ্যাক্টর আছে, but placement of door
and the aspect ratio মানে L/B of this room, that can be taken care of to reduce the visibility. বা সে মানে ঘটনাটা হচ্ছে যে ওই যে আমি প্রাইভেট পার্ট যেটা বললাম, মানে প্রাইভেসি জোন যেটা বললাম, আমি এটা ওই যে প্রাইভেসি জোন বললাম না, from outside which part of the room I can see, which part I cannot see, that actually defines the privacy of the room. এইটা বলেছিলাম। Blind. মানে circulates. So এটা trench plan actually we have discussed, so we can skip. This is your parapet wall, and at the top of the parapet wall you have a cover kind of thing যেটা is called a coping. এই copingটা if actually is not done carefully, তাহলে পরে rain water can trickle in, এবং তারপরে it can move about through the walls, making dampness and cracking also. এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে actually, হ্যাঁ। Enter center. So that is actually this is your brickwork যেটা হচ্ছে parapet, তার গায়ে প্লাস্টার করা হয়েছে, and if you can see here there is a groove cut that is called drip course, so that rainwater that trickles here, the path of that rainwater is cut off, and this rainwater will drop down from this place without flowing through the walls. So that is drip course. এবং এইখানেও actually this is your reinforced concrete slab, তার উপরে there will be certain terracing that has a inclination or slope through which water can flow and go out. So এইখানেও যেটা হয়, that is actually this is spinning up, and this part is hidden. এখানে the brickworkটা আছে that is protruding, and then plastered over here with a drip course once again over here. So এই যে ইন্টারফেসটা between the concrete terracing and the RC slab and the parapet walls, that is hidden from weather action or rather the action of rain. মানে এইখান দিয়ে জল চুইয়ে ঢুকে যেতে পারে, so water cannot percolate if this thing is hidden.
So this thing is called a ghundi. Means ইয়েতে চাকরির প্রশ্ন হিসাবে it is very very important. So here what happens, 75 millimeter by 755 millimeter brickwork that is projected. তার উপর দিয়ে we put a plaster and here a drip course once again is placed. আর এই যেটা মানে surface protection for this RC slab that is hidden below this brickwork and not exposed to the exterior. So এখানে যদি crack হয়েও থাকে, water cannot go inside. And এখানে slope থাকবে. On the roof there will be water holes that will take up the rain waters. তার interval is specified. আজকে আমরা discuss করছি না. And since the slab has come to the scenario, we can talk about the slabs once. Actually what happens is that this is the slab, this is your bottom reinforcement. Above that there is actually reinforcement in the perpendicular direction shown as marbles or rather circular things. At the ends we have some top reinforcement. We will discuss why. And once again there are dot bars because that actually defines that they are running in the perpendicular direction. যখন reinforcement we used to have mild steel reinforcements, তখন এইরকম 45 degree bend করে half the reinforcement that goes this way that were elevated and taken over here. Nowadays we use taut steels which are more brittle, so we use cut pieces. এর থেকে বেশি এই মুহূর্তে জেনে লাভ নেই. There are other classes to take care of this thing. So when we use mild steels, we can have this 45 degree cranks and then half the bars they go up. When we have taut steels or HYST, high yield strength steel, those are actually more stiff and we actually have cut pieces placed over here. They are not that easily bendable. So আলাদা জিনিস দেওয়া হয় and 10-12 millimeters and এই যেটা এলিভেটেড করা হচ্ছে আর এই যে এলিভেশনটা ক্রিয়েট করা হচ্ছে actually that is while casting we place something steel reinforcement like this that is called a chair. এই চেয়ারের উপরে এই লোহাগুলোকে বসানো হয়. Okay, this is horizontal, then perpendicularly going up, once again flowing horizontally, coming down vertically, then once again horizontal. So 90 degree bend in XY direction, 90 degree bend in YZ direction, again YZ direction, then XY direction. So this is in plan, this is in elevation. So this part has been drawn in black and this we cannot see. So this and this is this and this, then this is hidden, this is hidden, this is going to the right, so that is drawn in whites. This is the chair. We use chair over here, we use chair over here, but actually for mild steel and taut steel the reinforcement details are a bit modified. ঠিক আছে? হ্যাঁ বলো। এই যে এটা তোমার স্লোপ, এটা হচ্ছে রুফ স্ল্যাব. রুফ স্ল্যাব কে প্রোটেক্ট করার জন্য দেয়ার আর সার্টেন terracing actually, মানে this is a protective work. এটা অনেক কিছু হতে পারে. In olden days we used to have line concrete terracing, so line concrete terracing ই রাখা হয়েছে. This is having a slope outward or rather towards the parapet. That slope is 1 in 30 say. So এটা হয়ে this goes upward and hides below roof slab. এটা
হ্যাঁ 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 আরসি স্ল্যাব যেটা সেটা রুফ স্ল্যাব হ্যালো সেই এবারে এইটা হচ্ছে তোমার 250 থেকে ব্রিক ওয়ার্ক আর 200 থেকে এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ব্রিক ওয়ার্ক এবারে উপরে যেটা উঠেছে এটা প্যারাপেট ওয়াল এই প্যারাপেট ওয়ালটা সে ইফ দিস ইজ হাফ ব্রিক ফিল এইখানে দিস ইজ ফুল ব্রিক সো এই ফুল ব্রিকটার নিচে দিস ইজ হিডেন এবারে হাইট করে উই হ্যাভ পুট দ্য প্লাস্টার্স সো এইবারে যেটা হলো the plaster is in a lower elevation and this is in a higher elevation so জল যেটা পড়বে রেন ওয়াটার if it comes like this it cannot access this interface so এইখান দিয়ে জল আসলে পরে চুইয়ে it can go in trickle করতে পারে through this interface এই ইন্টারফেসটাকে we are protecting through the ঘুন্ডি ক্লিয়ার না জলছাদ এটা সরি এই লাইম টেরেসিং এইটা হচ্ছে জলছাদ এটা সুরকি দিয়ে চুন সুরকি দিয়ে মানে ইটের খোয়া দিয়ে করা হতো হ্যাঁ মানে সে জল এরকম ভাবে পড়ছে এই বৃষ্টিটা ইট ক্যানট গো ইনসাইড দিস অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা হচ্ছে যে ইট উইল ট্রাই টু হ্যাভ এ মানে এইটা অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ আ ব্রিক ওয়ার্ক যার মধ্যে উই আর পুটিং আ প্লাস্টার সেই প্লাস্টারটার মধ্যে উই আর কাটিং আ গ্রুভ তাহলে পরে কি হবে এখান দিয়ে ইফ দ্য রেন ওয়াটার ট্রিকলস তাহলে পরে এসে এইখান থেকে ইট উইল ফল ইন ড্রপস ইট ক্যানট মুভ দিস ওয়ে ঠিক আছে এটাকে এবার করে এখানটাকে তখন প্লাস্টার করে দেওয়া হবে সো ইট হ্যাজ টু বি মানে এইখানে তাহলে আউটওয়ার্ড স্লোপ দিয়ে দিতে হবে সো দ্যাট ইট ক্যানট এফেক্ট দিস জোন অর এফেক্ট দিস জোন মানে সানসেট হলে পরেও যেটা হয় ইফ দিস ইজ ইয়োর আরসি যখন প্লাস্টার করা হচ্ছে সেই প্লাস্টারটা উইল হ্যাভ আ গ্রুভ ওভার ইয়ার এখানে একটা গ্রুভ করে দেওয়া হবে এই গ্রুভটা করে দিলে পরে জল এটা যেতে দিয়ে চুইয়ে আসছে ইট উইল ড্রপ ডাউন ফ্রম দিস প্লেস ওকে এটা মুছে দিই হ্যাঁ মানে ঘটনাটা হচ্ছে যে ওয়াটার উইল মানে ঘটনাটা হচ্ছে এইটার তো একটা আলাদা মিডিয়াম দিস ইজ আ সেপারেট medium so alpha for thermal expansion will be different so there will be weakness এখানে due to thermal changes এখানে যে ফেসটা it could be dissociated so জল যদি এখানে আসতে পারে somewhere here তাহলে পরে it is a easy path to go through this and soak your slab or affect your slab তো এই পাথটাকে we cut it off since this is a monolithic piece এইটাকে penetrate করা it is difficult and concrete যদি lime concrete হয় its strength actually through eternal time it will keep on increasing so এইটাতে crack হওয়া through this water percolation is difficult only thing is that
if water enters this interface either through exterior or through this thing, then it can trickle here এবং it will search the weak point in this slab, সেখান দিয়ে it will go in. and মানে ঘটনাটা হচ্ছে যে এখানে যদি আসে তাহলে পরে এখানে মানে it cannot evaporate also, so it will remain. Then it will start finding weakness. Actually ঘটনাটা হবে যে জল আছে, there will be carbon dioxide also, it will form carbonic acid, and this is actually alkaline, so alkali and acid will start reacting, some salt will form which is digestible, means actually water soluble salt, that will create weakness. যদি ওই weaknessটা comes to the reinforcement, এতে জং লাগবে, and rust has a larger volume than your initial diameter of the steel, so it will create a bursting force, the slab will start cracking. Simple mechanics. ঠিক আছে, so let's move on. Now beam, actually beam we will be discussing again on the second project. Actually only thing is that এখানে যেহেতু here somewhere here we will provide certain beams like here or here, so সেই কারণে actually we have taken this. So beams actually have a top reinforcement, a bottom reinforcement, and some reinforcements, actually binding reinforcements like this. এটার মধ্যে the difficulties are actually thing is that এইখানে we have a reinforcement like this. This is actually shear reinforcement, or rather stirrup. তো এই ছবিটা এখানে আঁকা নেই, actually this is a continuous thing like this. So these stirrups actually give one kind of strength. চলে অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা হচ্ছে যে মানে অনেক ছবি নিলে পরে দিস ইজ দ্য ডিফিকাল্টি, আই কুড নট ড্র। সো যেটা করতে পারি উই ক্যান সরি স্ট্রাইক অফ দিস থিংস, রাইট। হয়ে এসছে, হয়ে গেছে, মানে ঘটনাটা হচ্ছে যে একদম ঠিক আছে। রাইট, একটা বলা হয়ে গেল আর কি। হ্যাঁ, এটাই শেষ।
Sir, attendance? স্যার পিডিএফটা শেয়ার করে দেবেন তো? দেবো। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার আমাদের স্যার কোন বইটা কিনতে হবে এখন? লাইব্রেরি এখন মানে স্যার মানে আপনি যেখানে ড্রয়িং গুলো দেখাচ্ছিলেন না স্যার, এবার কোনো বই সাজেস্ট করলে একটু বুঝতে সুবিধা হবে স্যার, মানে কোনো বই রেকমেন্ড করেন স্যার। এসএনএম স্যার, আমি একটু বেরোচ্ছি, আমার আড়াইটাতে আবার ক্লাস আছে। হ্যাঁ বেরোচ্ছে। হ্যাঁ আমাদের জানাইছিলাম, পুরোটাই তো শুনলাম। না আপনি আর এজেন্ট স্যার বলছেন, আমি মাঝখানে আর কি বলবো, আমার দু একটা পয়েন্ট অ্যাড করার আছে, ওটা ফার্স্টে দেখো। আমি পরের দিন জাস্ট আমি ছোট তিনটে পয়েন্ট তোমাদের বলতে চাইছি। ফার্স্ট অফ অল, সি you should keep in mind that the damp proof course that is not provided at the door openings. Okay, door openings, when at the ground floor level you have a door, since you have enough space for evaporation of the groundwater that comes up, DPC is basically not a continuous thing. It is provided only under the ground floor walls. You just keep it in mind. This is point number one. The second point is that different plans have been shown to you. In some of the plans, the stair hall, including the flights and the two landings, they are completely under one enclosure. That particular design has a particular advantage, which I want to elaborate in 2 sentences. But in some of the plans, one of the landings is amalgamated with the main working space of the apartment. That has a disadvantage, not from structural point of view, but from functional point of view. If you have some certain labor, or if you have certain repair personnel going up going to the terrace for some repair purpose, if you do not have the stair room secluded, then he will enter your living room partly. So that is a functional aspect. I hope that you understand. The defined plans which AGN sir had shown, in some of the drawings, the stair hall is completely separated with 2 landings. That is actually preferred. Otherwise, in many cases, there are, in fact, in many of my relatives' houses also, in many bungalows, one of the landing that is in continuation with the actual floor area of the apartment or the flat, that has got a disadvantage from functional point of view, not from structural point of view. And lastly, হ্যাঁ একজন মিস্ত্রি উঠতে গেলেও তোমার ঘরের ভিতর দিয়ে যাবে। আচ্ছা, আরেকটা হলো থার্ড, সেটা হলো যে একটা ছবি স্যার দেখিয়েছেন, সেটা অফকোর্স একটা বই থেকে তোলা। হ্যাঁ, কারণ ওই বই থেকে পিডিএফ গুলো তোলার পরে আমাদের এডিট করার কোনো স্কোপ থাকে না। এই যে ডায়াগোনাল চেক সেটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল যে ট্রেঞ্চ গুলো, তার মধ্যে যে রেক্ট্যাঙ্গুলার পোর্শনটা পড়ে থাকবে বা সেন্ট্রাল লাইন গুলো রয়েছে, ইন্ডিভিজুয়াল রেক্ট্যাঙ্গেলে কিন্তু ডায়াগোনাল চেকটা করতে হবে। যেটা ওভারঅল ডায়াগোনাল ওই বইটাতে দেওয়া আছে, সেটা এক্ষেত্রে মাইট নট বি দ্যাট এফেক্টিভ, বিকজ দেয়ার ইজ আ কিঙ্ক এট দ্য কর্নার। তুমি দেখবে পারফেক্ট রেক্ট্যাঙ্গেল কিন্তু প্লটটা ছিল না, একটা কোনায় একটা জায়গা কিন্তু ছিল না। তো ওই ডায়াগোনাল চেকটা কিন্তু ফর দ্যাট পার্টিকুলার প্লট মে নট বি ভেরি এফেক্টিভ। তুমি সেন্ট্রাল লাইন দিয়ে তুমি যেটা লেআউট করবে, এটা এসএনএম স্যার যেমন বললেন সার্ভে ক্যাম্পে তোমাদের করানো হবে, ইউ হ্যাভ টু গো ফর ডায়াগোনাল চেক অফ ইন্ডিভিজুয়াল রুমস and the diagonal check of the entire plot, provided it is rectangle. If it is not rectangle, then you have to subdivide it into number of rectangles and you have to go for diagonal check for the individual rectangles. বুঝতে পারছি? এটা একটু দেখে নিও। And also you will find that your plot area is not perfectly horizontal. There will be some undulation also. So when you will go for it for chain and taking, you will make, then you may not get the exact bisecting of the diagonals. স্যার আমি একটু বেরোচ্ছি স্যার। হ্যাঁ এজেন্ট স্যার, আমি একটু বেরোচ্ছি, আমার আবার আড়াইটাতে ক্লাস আছে। না আমার জাস্ট এই আপনাদের বলাটার মধ্যে থেকে এই তিনটে একটু আমি অ্যাড করলাম আর কি।
এখন কথা হচ্ছে আমার তো এই এতক্ষণ তো শুনলাম, ঠিকই শুনলাম, আমার কম্পিউটারে যে কি প্রবলেম হচ্ছে বুঝতে পারছি না, কিছু বলতে গেলে দুটো গ্রুপ শুনতে পারছে না, এখন শুনতে পারছি না বুঝতে পারছি না, তাও বুঝতে পারছি না, মানে দুটো গ্রুপ। স্যার আমি একটু বেরোলাম স্যার। হ্যাঁ, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওয়েলকাম স্যার, ওয়েলকাম স্যার। হ্যাঁ ওকে ওকে স্যার, বাই। হ্যাঁ স্যার, বাই বাই। স্যার হ্যালো হ্যালো স্যার। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো স্যার।